Today we'll be reading Yolanda's Museum Adventure, or Yolanda Visita El Museo. Yolanda Lamas was going on her very first school field trip to visit the Children's Museum at La Habra. Yolanda and her friend Ava's classes were going. Yolanda held her lunchbox tightly. She hoped today would be fun, but she wasn't sure. Yolanda Lamas fue a su primera excursión al Museo de los Niños en La Habra. Participaron en esta salida escolar el grupo de Yolanda y de su amiga Ava. Yolanda sujetaba su lonchera con fuerza. Esperaba que el día fuese divertido, pero no estaba segura. As Yolanda's class lined up to get on the bus, she saw her friend Ava. She called out and her friend waved back. They sat together near the front of the bus. "This is going to be great," Ava said. Yolanda nodded. She hoped so. "Don't worry," said Ava. "I've been there before. I can show you around." Cuando el grupo de estudiantes hacía fila para subir al autobús, Yolanda vio a su amiga. "Ava", le llamó, y su amiga correspondió saludando con la mano. Se sentaron juntas cerca de la parte delantera del autobús. "Esto va a ser genial", dijo Ava. Yolanda asintió. Esperaba que así fuera. "No te preocupes", dijo Ava. "He estado allí antes. Yo te mostraré el lugar". It didn't take the bus long to get to the Children's Museum. They lined up outside the museum, where their tour guide greeted them. "Hi, everyone," she said. "My name is Miss Carmen. We will visit several galleries in the museum today. Everyone stay together, and please use your inside voices. Follow me, and we will start the tour." El autobús no tardó mucho en llegar al Museo de los Niños. Se pusieron en línea afuera del museo, donde la guía los saludó. "Hola a todos", dijo. "Mi nombre es señora Carmen. Hoy visitaremos varias galerías del museo. Manténganse juntos y por favor hablan en voz baja. Síganme y comenzaremos el tour." The first gallery was the STEM lab. "This one is interesting," said Ava. "It's all about science, and I want to be a scientist when I grow up." Yolanda liked the flight lab best because she had fun floating the silk scarves up into the air. Ava liked the engineering wall. She built a maze of tubes for the balls to run through. La primera galería fue el Laboratorio de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. "Esta es interesante", dijo Ava. "Todo aquí tiene que ver con la ciencia, y quiero ser científica cuando sea mayor." A Yolanda le gustó el laboratorio de vuelo, porque se divirtió haciendo flotar las bufandas de seda. A Ava le gusta el muro de ingeniería. Creó un laboratorio de tubos para que le pasen las boyas. Miss Carmen took them to the next gallery. "This is the model train village," she explained. "You can watch the trains run around the tracks and push buttons to make things happen." Yolanda liked the cool train sounds. The class moved on to the changing gallery. Ava told Yolanda, "This is a new exhibit. They have 2 new exhibits a year in here, so it's always a surprise." They played in the new exhibit for a while, then everyone moved to the next room. La señora Carmen los llevó a la siguiente galería. "Esta es la aldea de tren modelo", explicó. "Pueden ver cómo se mueven los trenes por los rieles y pueden presionar los botones para ver cómo suceden las cosas." A Yolanda le gustaron los sonidos de los trenes. El grupo de estudiantes siguió a la galería de cambios. Ava le dijo a Yolanda, "Esta exposición es nueva. Aquí tienen 2 exposiciones nuevas al año, así que siempre hay sorpresas." Jugaron por un rato en la nueva exhibición y después fueron a la siguiente sala. Yolanda couldn't believe her eyes. There was a real bus and a carousel inside the gallery. Everyone got a turn to ride the carousel animals. Yolanda rode a unicorn. Ava put on the bus driver's cap and pretended to drive Buster the bus.
Yolanda was a passenger. She pretended she was on her way to the store. Yolanda no podía creer que lo estaba viendo. Había un autobús y un carrusel de verdad dentro de la galería. Todos pudieron dar una vuelta en la carrusel de animales. Yolanda montó en un unicornio. Eva se puso el gorro de conductor de autobús y hizo como que conducía el autobús. Yolanda era una pasajera. Actuó como si fuera en camino hacia la tienda. "Everyone please line up," called Miss Carmen. "We are going outside to visit the caboose." "Wow," said Yolanda. There were train cars outside the museum. She had never been so close to a train. Everyone went inside the red caboose. "This caboose looks just like it did when it was made in 1942, said Miss Carmen. "There was a bed, an office area, and a coal-burning stove. There was even a bathroom." "Pónganse en línea todos," dijo la señora Carmen. "Vamos afuera a ver el caboose." "Guau", dijo Yolanda. Había vagones fuera del museo. Nunca antes había estado tan cerca de un tren. Todos entraron en el caboose rojo. Este caboose luce idéntico tal y como lo construyeron en 1942, dijo la señora Carmen. Hay una cama, una área de oficina y una estufa de carbón. También hay un baño. Next was the Science Station Gallery. "Wow," said Ava, "another science room." This gallery had a lot of interesting things in it. There was a light wall, a clubhouse, a garden where you could learn more about saving water, and a dinosaur fossil digging site. Ava said, "Look, my twin brother Ricky is digging for fossils." Ricky looked up and waved his brush. "Hi, sis. Hi, Yolanda. I'm going to be a paleontologist." "What's that?" asked Yolanda. "A dinosaur fossil hunter," said Ricky. Después estaba la galería Estación de la Ciencia. "Guau," said Ava. "Otra sala dedicada a la ciencia." La galería tenía un montón de cosas interesantes. Había un muro de luz, un casa club, un jardín donde podías aprender sobre cómo agarrar alga, y un espacio para excavaciones de fósiles de dinosaurio. Eva dijo, "Mira, mi hermano gemelo Ricky está excavando fósiles." Ricky alzó la mirada y saludó con su brocho. "Hola, hermana. Hola, Yolanda. Voy a ser paleontólogo." "¿Qué es eso?" preguntó Yolanda. "Un cazador de fósiles de dinosaurios," dijo Ricky. Yolanda went into the garden. There were orange trees and a vegetable garden. Yolanda picked some oranges and carrots and put them into her crate. Ava pushed a button on the wall by the cactus area. Blue lights showed the best way for water to irrigate the garden and save water at the same time. Yolanda fue al jardín. Había naranjas y un huerto. Yolanda recogió algunas naranjas y zanahorias y la puso en la caja. Eva presionó un botón en el muro junto al área de los cactus. Las luces azules enseñaron la mejor forma de irrigar el jardín y ahorrar agua al mismo tiempo. The next gallery was Yolanda's favorite. It was called Kids on Stage and had lots of costumes to dress up, a stage, and a microphone. Yolanda put on a sparkly dress and big black boots. Ava turned on the stage lights and Yolanda sang a song. She was a rock star. La siguiente galería fue la favorita de Yolanda. Se llamaba Niños en el Escenario y tenía muchos trajes para disfrazarse, un escenario y un micrófono. Yolanda se puso un vestido brillante y unas botas negras. Eva prendió las luces del escenario y Yolanda cantó una canción. Era una estrella de rock. In the Neighborhood Heroes area, Ricky liked riding the police motorcycle. He put on the helmet and switched on the flashing lights. It was a real motorcycle, and he pretended to be a police officer. Ava dressed up like a firefighter in a special coat and hat. There were even boots. She pretended to save Yolanda from an accident. En el área de heroes del vecindario,
Ricky disfrutó montarse en la motocicleta de policía. Se puso un casco y prendió las luces intermitentes. Era un motocicleta de verdad y actuó como si fuera un agente de policía. Eva se vistió como un bombero con un abrigo y unos sombreros especiales. Hasta tenía botas. Hizo como si salvara a Yolanda de un accidente. Okay, everyone, said Miss Carmen. Please sit on the stage. What was your favorite part of the tour? I liked the STEM lab, said Ava. I liked kids on stage, said Yolanda. I liked everything, said Ricky, but mostly digging for fossils. Very good, said Miss Carmen. Please line up again. We will visit the restrooms and wash our hands before lunch. Está bien, chicos, dijo la señora Carmen. Por favor, siéntense sobre el escenario. ¿Cuál fue su parte favorito del tour? A mí me gustó el laboratorio de ciencias, dijo Eva. A mí me gustó la galería del niño sobre el escenario, dijo Yolanda. A mí me gustó todo, dijo Ricky. Pero sobre todo excavar fósiles. Muy bien, dijo la señora Carmen. Por favor, pónganse en línea otra vez. Iremos al baño para lavarnos las manos antes de comer. Ava and Yolanda sat together at the picnic table in the park next to the museum. Ricky sat with his friends. They ate lunch, then played on the playground. Soon it was time to get on the bus to go home. You know what? Asked Yolanda. That was the best field trip ever. You're right, said Ava. Let's come back to the Children's Museum again. We can bring our parents and show them everything. Yep, said Yolanda as she sat back in her seat. That was really fun. Ava y Yolanda se sentaron juntos en una mesa de picnic en el parque que estaba junto al museo. Ricky se sentó con sus amigos. Comieron y después jugaron en los juegos infantiles. Llegó el momento de tomar el autobús para volver a casa. ¿Sabes qué? Preguntó Yolanda. Esta fue la mejor excursión de mi vida. Tienes razón, dijo Eva. Volvamos al Museo de los Niños otra vez. Podemos traer a nuestros papás y enseñarles todo. Sí, dijo Yolanda mientras se sentaba en su asiento. Fue muy divertido. That is the end of the book. And there's a little activity at the end if you'd like to do it called Word Match. You can draw a line from the English words to the Spanish words here.